What's up guys, this is Paul again from MK Scholars. Twizere ko mwese mumeze neza, waba dukurikiye uri mu Rwanda cyangwa uherereye mu bindi bice bitandukanye by'isi. Mwese tubahaye ikaze kuri channel ya MK Scholars. Mukurikira amakuru ajyanye na scholarship opportunities, job opportunities, ndetse n'andi ma opportunities yose ashobora kuba yafasha umunyeshuri cyangwa undi wese kubona akazi, kwiga kuri scholarship, haba kwiga hano mu Rwanda ndetse no hanze. Degree yose waba ushaka kwiga, waba ushaka kwiga undergraduate, ndi kuvuga bachelor's waba ushaka kwiga masters ndetse na PhD. Ayo makuru yose muzajya muyabona hano kuri platform zacu. Cyane cyane nkunda kubabwira ko dukunda kunyuza amakuru kuri website yacu MK Scholars, aho ushobora kujya ukabona ama opportunities agiye atandukanye ndetse abafite na link yo kwa applyinga. Hano kuri YouTube channel rero twibanda cyane kubaha icyo twita guiding video. Ese umunyeshuri niba yabonye linki ariko se no yasobanuriwe uburyo ashobora ku applyinga kuva kuri step ya mbere kugera ku ya nyuma. That's what we do. That is what MK Scholars is here for. Nibyo dukora buri munsi. So twagarutse rero kugira ngo tubasobanurire ko muri scholarship opportunity ndetse tujye kwisobanura neza ibisabwa umunyeshuri agomba kuba yakora kugira yongera amahirwe yo guhabwa scholarship. Ni kenshi abanyeshuri bashobora ku applyinga bakaba ari nk'abanyeshuri 300 kandi hakenewe abantu 100. Ese wakora iki kugira ngo uze muri abijana? Ese ni iki ugomba kongera muri application yawe? Ese ni iki ugomba kwibanda? Tureba cyane kuri eligibility criteria, tugira n'ibyo dusobanura kugira ngo umunyeshuri wese wadukurikiye abashe gusobanukirwa birushijeho. So twatangiye rero nkuko mubibona ko turi ku website ya MK Scholars. Nababwiye ko igihe cyose wumva wifuza kumenya amakuru ajyanye na ama opportunities yose, ama scholarships ndetse na job opportunities n'ama trainings, ujye usura iyi website. Ushobora no gukora subscribe niba ari gukibona YouTube channel yacu ari gukigeraho, cyangwa utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ano ma opportunities yose. Ubanga akamaro ko gukora subscribe nakahe? Iyo uyikoze, iyo dushyizeho video cyangwa guiding video, uhita ubona notification. The same goes for those who have subscribed to our newsletter from our website. It's also the same. Ushobora no kujoininga WhatsApp group yacu kugira ubone amakuru yose, waba dufollowinga kuri Facebook cyangwa kuri Twitter page zacu, hose wajya ubibona. Nkuko nabibabwiye ejo, turi hafi tujye kuzana ama classes, yaba ama class ya online ndetse na physical, ku buryo umunyeshuri wifuza kwiga coding. Abanyeshuri twanababwiye ko dukora ibyo abanyeshuri badusabye. Ni kenshi abanyeshuri bakunda kudusaba ese ni gute nakwiga coding. Ibyo ni muri mu byo tugiye kuzana, ariko cyane twibanda ku bashaka kwiga indimi. Cyane abanyeshuri bakunda kurangiza high school and then bakatubwira ko bifuza kwiga indimi cyangwa kubijyanye no kubafasha kuyitegura ama interviews baba bafite. Cyane aho twaprayingira mu application yo hanze, murabizi ko abenshi interviews batsinda, yaba iza visa ndetse n'iza sometimes kuri admission, kubera ko ibi byose dushaka kubikemura. Twifuza ko umunyeshuri wafashijwe na MK Scholars, haba kubijyanye no kuguha amakuru, haba kugufasha gukorera application, nta mbogamizi uzajya uhura nayo. Ni muri urwo rwego rero byose turi gushaka kubizana, umunyeshuri akaba ari empowered enough mu bintu byose. So twagiye rero, murabona ko opportunity tugiye kuvugaho ni ingiri hano hafi, ni scholarship opportunity at Ines Ruhengeri University 2025. Urakanda kuri read more, waba ukoresha telefone cyangwa ukoresha indi device yose. Iyo ushaka kugira kuri MK Scholars, of course wandike MK Scholars muri Google cyangwa indi browser so bari gukoresha. I'm saying Microsoft Edge n'izindi zigiye zitandukanye. So ubwo rero ukanda kuri read more kugira umenye amakuru yose. Wamanya turarindira ko loading. Maribona ko scholarship opportunity at Ines Ruhengeri University 2025. Iyi nayo ni match intake, abazaba selected muzajya kwiga ejo bundi. Nakunze kubona abanyeshuri bari kubigiraho urujijo cyane. Nibyo ngiye gusobanura. So icyambere ugomba kumenya nuko of course nayo ni ya partnership hagati ya Ministry of Health and Ines Ruhengeri. Nababwiye ko Ministry of Health igenda igirana amasezerano cyangwa igenda igirana partnership n'ama university agiye atandukanye hano mu Rwanda atanga ireme ry'uburezi ryiza cyangwa rifatika, kugira ngo abanyeshuri cyangwa haboneke abanyeshuri bashobora kuba bakwiga ibijyanye n'ubuzima, kugira ngo bazabafashe kwita tubone abaganga cyangwa ababungabunga ubuzima bahagije. Nicyo kintu, niyo mpamvu iyi partnership n'ikibayazi. Niyo mpamvu usanga Ministry of Health yagiranye partnership na University of Catholic, ikagirana partnership na Kibogora, ikagirana partnership na UKA ndetse na Ines Ruhengeri. Uyu munsi ndi kubabwira ko ndi kugushishikariza kwa applyinga muri Ines, kubera ko nayo ni imwe muri university nziza cyane hano mu Rwanda ifite world class education system. I'm talking about quality education. Ndetse n'ibintu byose batanga biba biri imbumbe koko. So
ubwo rero Ines murayizi iherereye hano hirya Musanze, ni Musanze herereye. So ubwo rero kuri scholarship benefits of course akarusho urabona ko muri Ines no amafakulite yabaye menshi, babandi bagiye babyibazo uvuga ngo amafakulite yabaye menshi, uvuga ngo bari gutanga full scholarship. Abantu bazahabwa full scholarship bazabahabwa na living allowance. Aho n'abashaka kwiga anesthesia bijyanye no gutera ibinya anesthesia. Nababwiye ko ubundi muri yo bakunda kwanga kuyitanga bayiha abanyeshuri bafite amanota menshi, kandi koko niko byagakwiye. Rero profit uyu mwanya ne waragize C, turaje tubirebe neza. Ni waragize C ebyiri, waba waragize C muri chimie cyangwa muri biology, ukaba utarigeze ubona amahirwe yo kujya kwiga cyangwa wigira nko kunguzanyo profit scholarship ntago uzayishyura. So abashaka kwiga anesthesia no kwiga icyo twita midwife nibo bazahabwa full scholarship, bazahabwa ibintu byose. Hanyuma bifuza kwiga nursing, general nursing and biomedical laboratory sciences, of course bazahabwa tuition fees, nta kintu bazaba bagomba kwishyura kijyanye na minerivare. Ibyo byose they will be covered. So kubijyanye na eligibility criteria, of course, who is eligible to apply, who is allowed to apply, that is what we're talking about here. And of course bijyana, it depends on the faculty that you are applying. Talking about the midwife, anesthesia and general nursing, no vanga ibintu ugomba kuba wujuje, ugomba kuba ufite C muri biology cyangwa chemistry. Of course you must have already graduated from the combination of including biology and chemistry. So ugomba kuba yize C muri biology and chemistry. Utarabigize, I'm sorry to say, but then uraza kuri no website n'izindi opportunities zirahari nyinshi. Ariko niba razigize, you are good to go. Okay, ikintu ugomba kuba nyine, of course, what is ama faculty, that's what I talked about. And of course kubize nursing, murabizi ko haje program mu Rwanda iyo kuba bakugisha nursing muri high school ukayiga kuva mu kane kugera mu gatandatu. Ubwo niba warayize rero ko ufite AD muri nursing, of course ugomba kuba ugize gute, ugomba kuba warize amanota meza ndetse ufite at least 2 years of work experience. Okay, hanyuma ariko ndagira inama no udafite experience wa applying. Hari izi zashyizwe ariko nababwiye ko akenshi ujye ugerageza amahirwe, ntacyo babigusaba no kugerageza amahirwe gusa. Nibyanga nibikunda bigende neza, sibyo? So hanyuma ikindi kubijyanye abashaka kwiga biomedical laboratory sciences, of course ugomba kuba ufite C naho muri biology and this, hanyuma dore nibi ngibi, hanyuma ugomba kuba ufite AD in medical laboratory, nibyo bigomba kuba bisabwa ahangaha. Hanyuma available programs twazivuzeho haruguru tunabisobanura neza. Hari midwife bijyanye n'ububyaza, general nursing, hakaba anesthesia bijyanye no gutera ibinya, na biomedical laboratory sciences abandi bakora muri laboratory. So kuri required documents ni zimwe, they are the same as those for awukande Kibogora. Ubwo ni national ID igaragara neza, cyangwa passport. Ubwo ariko I'm talking about those from outside of country. Hanyuma tukuvuga high school diploma cyangwa result slip, of course niba ifite nayo, ugomba kuba ifite nako. Niba ufite high school diploma yikoresha, niba ufite result slip bari yikoresha. Passport picture, ifoto ya passport igaragara neza, background ari umweru ugaragara neza, iyo nayo ni ngomba gutanga. Application procedures, of course ushaka ku applyinga muri buno buryo buri ahangaha. Aya madocument ugomba ku applyinga unyuze online tuye kwa online link nabyo ngiye kubereka, that is why I'm right here. Additional information ikigomba kwibandaho cyane ni ikingi cy'abanyeshuri n'abanywa bafiteho urujijo. Umunyeshuri arangije muri 2024 ntago yemerewe. Mbisubiremo, umunyeshuri arangije muri 2024, abanyeshuri mwakushize bakoze amakosa bari barangije muri 2023 bara applyinga kandi ntacyo babimaze. No uvuga ngo umuntu wemerewe ahangana umuntu urangije 2023 cyangwa mbere yaho. Nabivuzeho impamvu, navuze ko ari abanyeshuri bahabwa amahirwe kubera ko batarabaye selected wenda na UR cyangwa izindi universities. So bazana amahirwe rero kugira ngo abanyeshuri basigaye babashe kujya kwiga. Niba arangije 2024 rindira amahirwe yawe azaze umwaka utaha. Hari nandi opportunities menshi, ubu hari Italy, ubu hari South Korea, ubu hari Turkey, hakaba Morocco. Izo zose zirafunguye, twandikiwe tugufasha, ariko ntimukajye mwapplying ibintu ibi byo bijyanye n'imyaka mujye mubyitaho. Ibi ngibi n'ubyapplying ntabwo baza kugufata. Okay, so abazafatwa of course bazakora ikizamini kuri 14 abo tuzafasha muri application. Of course tugomba kubakurikirana mu bijyanye no kuba samples, kuba training, and hanyuma abazaba selected bazagenderwa kuri exam izaba yakozwe. Umva zabanza bo selection yuko umaze gutanga ama document yujuje ibisabwa uzaba selected ujye gukora exam uveho, then we selected uhabwe scholarship. Okay, that is all. Ibindi muzaza mu bisome. Application deadline of course ni ku itariki 7 z'ukwa gatatu. Dufungura ku application link kugira ngo dutangire ko twa applying. Dukanda apply now, dukande continue application, hanyuma dutangire kuzuza amazina yacu. Okay, uku niko wa applying. Ibindi so ni ngombwa ngo nse nkubivugahora,
reka nse nkubashyira amazina gusa kanshyiremo MK hano and aho ugomba gushyira amazina yawe of course kanshyiraho mail kanshyira date uyu munsi ariko ugomba gushyiraho iyawe so ndi kubyumva se 0798 nimero yacu ushobora kuduhamagaraho whenever you need help with our application or any question that you have. Hanyuma ngaho ikagenda nkoresha email ya mkscholars250 email nabonye yagiye byivanga kanshyiremo ibyo mwe mugomba gukoresha email yanyu of course sibyo. Abanyesha nakunze kumanga iyo wakoresheje system bwa mbere ngo bakakwangira muhamagare kuri campus babafasha. Ngiye wakoresheje ngo mbere ntago bongera kugukunda ngo ugiye kwa applying bahita bakubwira ngo tracking code aho ngo nyine uhamagara kuri university bakagufasha gukora muri system. Okay, so igihugu of course mu Rwanda, national ID just put it there, random numbers ariko ugomba gushyira of course uko bimeze. Genda kanda continue ariko urabona ko ari byo ntaruzuza. I'm just trying kugira ngo nihute nse nkuba yinshiramo ibya MK Scholars hano ariko of course ugomba gushyiramo nyine ibyawe byanyabyo single contact nshaka yenda mvuge MK Scholars nanone hano ngiye nshyiremo noza yacu nimero yacu ya telefone ushobora kutubonaho, name of spouse kireka warashatse of course, employer ni 0 nese ko nta kazi ufite ugomba gushyira ko nta kazi. Okay, ibindi mbona nagiye mbivuga cyane mu myaka yagishira. Hanyuma province of birth of course ni Kigali cyangwa hehe ugomba kuyishyiraho nyine of course. Igiye gushyira imibare yari yose navukiye wenda anga ni province of birth intara wavukiyemo ukumva aka kabare karere wavukiyemo nashyizeho ko twavukiye muri Gasabo. Hanyuma residential province ni intara utuyemo ushobora kuba nkituye muri Kigali wenda cyangwa warimutse ukajya muri Safi, ibyo nta kibazo nibyo genda buzamo gusa imidugudu y'iwanyu. Dukomeze secondary school wenda wize kuri MK Scholars murabizi ko tugiye kwazana ama class kujya mwigaso ariko hano ugomba gushyiramo ikigo wizeho igihe wahereye wiga 2020 ukagenda 2023. Okay, combination wenda wize PCB index number yawe ntago ari ngombwa ngo ushyireho iya nyayo ugomba gushyiraho iyawe nyine of course. Iyi ngiyi nayo ni AD of course anga nyine certificate wahawe ni AD diploma. Average marks wagize ku ijana wenda nagize 80 ku ijana sibya. Abandi bakoze 23 mwibuka ko mwakorera kuri 60 urafata yashyire ku ijana. Okay, that's okay, urafata yashyire ku ijana mwe byari na byiza cyane. Number of principal passes wenda ni 3 sibya. Awarding institution ubwo yari label of course kuko ize PCB nima wari ize WD of course anga ni WDA yego niba wari ize technique attended ntago uri tangira kwiga university of course ntago uratangira kwiga. Dukomeze hanyuma session January intake agomba kuba ari intake ariko yo kwa gatatu kuko nibwo muzatangira nubwo system yawe mbona itaraba updated ariko of course muzatangira mu kwa gatatu nkuko mubizi. So ariko hitemo nyine irimo kubera ko ni irimo ariko ubundi muzatangira mu kwa gatatu. Alright, kubera ko category urahitubona ko undergraduate ushaka kwiga hanyuma department wenda ni midwife ushaka kwiga cyangwa anesthesia hanyuma hanga ugomba gushyiramo A0 niba ari ushaka hanyuma ugashyitaba Ministry of Health niri gufasha abanyeshuri. Okay, niri gufasha niri gutanga scholarship. Dukomeze hanyuma harakantu ngomba kwibandaho hano cyane uni gute wamenye yenda ni inshuti cyangwa nabimenye kuri MK Scholars niyo yabimbwiye website yabo. Hanyuma why did you prefer Ines Ruhengeri for university? Akana kantu kinyise nakayisega turebe ugasuzugura ariko kaba gafite akamaro. Kuki wahisemo ama university ari mu Rwanda kisba iyi partnership yagiranwe n'ama university arenga 3 kuki wahisemo Ines? Ako kantu kiteho Ines nahisemo kubera ko system ya wenda quality education, bazatanga quality education. We're talking about one of the best university in Africa with world-class education system. Novuga ngo ibyo byose ukagenda bivuga ukabyerekana bifuza ko twandikira kuno kayisei imiryango irafunguye ariko nakantu wandika witonze ukerekana uburyo Ines ari special for you. It's like studying at Ines will be a dream come true. Okay, that's what you have to write about. Okay, twakomeje save and continue. Of course anga gomba kubyandikaho neza ko bivuga bifuza ko tubandikira hanyuma twikomereza no nashyiramo ifoto ya passport
sibyo urakanda hano choose hanyuma uyishyiremo hanyuma undergraduate of course nibyo nabwiraga ngo rishyiramo results yawe cyangwa diploma yawe hano ushyiramo transcript reports yo kuva mu wa mbere kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu high school reports hanyuma ID yawe hanyuma other documents ushobora gushyiramo certificate cyangwa ibindi bigiye bitandukanye okay ukanda save and continue mara kubishyiramo hanyuma ube wasubmitinga ngira umva ntabwo nakanda save and continue ngo submiting ariko urabona ko nangize kuri step ya nyuma confirmation nkarako bikoze neza please make sure you review or you check again if you have filled out everything well before you submit. Okay, that's what we gotta do mbere yuko submitting hanyuma submitting. Okay, so this was a poll from MK Scholars nende kubasobanura cyane ndi kubereka uburyo application y'Ines wayikora and of course as we talked about we are trying to mix there's scholarship opportunities that we are trying to post here. That is why next time we are talking about the international scholarship opportunity and of course using English. I've told you this before that we are using different languages but mostly for international scholarships. I mean that includes other foreign countries like even outside of Africa. Of course we are going to try to use English to be able to guide each and everyone who is following us. As you all know, MK Scholars is being followed, is being focused by many students from different countries. Of course we will try to use different languages to update you all. So ya report from MK Scholars rero ntongere bisubiremo amahirwe masa kuri mwese nabifuza ko tubafasha turabafasha mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubona aya makuru yose. Blessings.